Zimbabwe. Mazvita henyu mazvita. Ndisati ndatanga ndoda kuti define charity because the organization yangu is a charitable organization, it's a charity. So charity zvinombotaura kuti chini kuti charity ndambotarisa mudictionary. It's a generosity and helpfulness, especially towards the need and the suffering. Ndo zvinotaura kuti kana uri munhu unoita zvecharity, what are you doing exactly? So it's a generosity act and it's a helpfulness of those that are in need. Zvichitaura futi kuti I'm not a special person nekuti zvandiri kuita izvi kutaura kuti ndiri special, that's why I'm able to do it. So if I am able to do it, just on ordinary me, anybody can do the same thing. Kune matambudziko atinosangana nawo mukati menyika akawanda akasiyana siyana. Of course uri munhu one haungakwanisi kuti wosapota zvese zvinoitika zviri munyika vanhu vese vanotambudzika, asi you pick one zvaunoona kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita. So ininiwo as an individual ndakangopika ending child marriages. Why did I pick end child marriages to be my charity? Ndakapika because growing up in Zimbabwe ndakakura vazhinji vari panapa takambogara mukipi tese tiri mukipi kuma 1974 75 I can't remember, but tiri mukipi. Sekuru wangu baba wamai kwakabarwa mai kwatoronga, sekuru vava kuma 75 years old. Then imwe musi kwakubva kwauya family imwe mai nababa nechikomana chachiripo nechimusikana chachiri kuma 11 or 12 years old. Voguya vogara mumba, isusu tatiri vanasu vanongoziva kuti vari kutaura nezvechii mumba mavanga vari. So vazoenda baba vaya namai vaya nechikomana chiya, musikana akabva asara pamba. Tosara tovhunza mai kuti iya zvavauya vaenda ko musikana uyu wasarire chiini. Vazobuda mumhatso muya mavanga vari. Totaurirwa ndimai manje kuti musikana wasiwa because wadini waroorwa ndiani ndisekuru. So maakutomuti mbuya, wainzi Lucia musikana uno, maakutomuti mbuya Lucia. Se vana vadiki hatina kuzvinzwisisa kuti vaimbotaura kuti toti mbuya Lucia, mbuya waidi wanga vachipo, mai wanga varipo, zvonzi mukadzi wavasekuru. Zvakatinetsa sereka sase vana takangoti ndo zviripo zvacho handono, takangora tingomuti mbuya Lucia, mbuya Lucia. Isusu tiri kuenda kuchikora tese, nini nemasisters angu tiri kuenda kuchikora, mbuya Lucia vaya vari kusara pamba. Tobvunza havasi kuenda kuchikora ngei mbuya Lucia, isi tiri kuenda kuchikora ngekuti wamukadzi wemunhu ndosaka asikaendi kuchikora. Tabva kuchikora toya tiri kutamba panze, pada kutambe rope, kutamba taipika matakanana. At that age you are still young, you are playing, you know, panze. Mbuya Lucia havasaimbinzwa kutamba panze nesu, vaitoti vakaonekwa achitamba iwo mwana mudiki, so vaitoti dzimwe nguva vationa tichitamba votiza mumba voya udini totamba nawo panze. Mbuya manje mbuya vakuru mai vangu votomudaidza, Lucia dzokera kuno, Lucia dzokera kuno, vari kudzoserweiko mbuya Lucia. Votosvika votogadzikwa pasi ndimbuya vakuru vaya voti iwe unoziva kuti uri mukadzi wemunhu, so haufaniri kuenda kotamba panze apo uchitamba 7 days yaya muchikandira nebhora muchiwa pasi muchidini, uri mukadzi wemunhu, so haufaniri kudini, haufaniri kuenda kotamba. Ndozvototaurwa manje, kutaurwa mbuya Lucia vaya isusu totaurirwawo ndiani ndimbuya. So kugara nekugara zvaitinetsa siteri kuti zviri kumboitika chiini apa. Mbuya Lucia vaya baba vavo vavapuwa mombe 10, ndokuroorwa kwavakaita ngendaa yenhamo yekumusha. So vakapuwa mombe 10 ndisekuru, ndo dzavakatinha vakaenda nadzo baba vacho kuti vaone kusiyapo mwana wavo musikana. Togara tokura toroorwawo inini tokura touya unono kuAmerica. Mbuya Lucia vaya vanongobva mukati mwesoro mwangu, mukati mwehana yangu havana kubva. Ndisati ndauya kuno kuti titori kanyi ikoko, 2 years later mbuya Lucia varipo pamba vechingotaura kuti ini zvepanapa handidi hangu, chido changu chachi chekuti ndidini ndiendawo kuchikora masemaindiro emunoita. Ndaitoda kuti dai kuri kuti zvaibvira tikaenda kuchikora ndaida kuita nesi, asi kana ndiri panapa hazvidini hazvibudi. Tikati inotodini tochogara pasi tiri vatatu, inini nasista wangu naivo mbuya Lucia. Mbuya Lucia akandoda kutiza panapa, tikati notiza undira matizirei tiri mukipi, unotiza sei? Tikati totoona zvekuita, toabetsera manje mbuya Lucia, tikati let's make a plan, tiri vana vadoko tomake a plan yaya. Mbuya Lucia abva vazotiza one day, she was successfully able to run away, kwakubva vatiza kubva vaenda
vasara votsvakwa anamai voti mbuya Lucia vaenda papi, tikati hatizivi hatizivi because tatapromisa kuti hatitauri tisati taziva kuti maasefi kwamwaenda. After some time vaenda, after 3 months ndopatakasaura mai kuti mbuya Lucia vakati chinji, vakati handizve panapa handidi, ndode kutiza. So vakatiza vakaenda kwavakaenda. Unfortunately sevana vadiki hatina kufunga kuti regai tibvunze kuti muri kumbotiza muchiendepi. We didn't ask kuti where are you going. So vakangotiza vakaenda. Nanhasi handisi kumboziva kuti vakatiza vakaendepi, vakazosvika vakaenda kuchikora here, vakaita nesi yavavaide kuita here, handizivi. But hazvisinei, ndazouya kuno kundadini, tapedzawo chikora toshanda. Pfungwa dzangu dziri kungoti mwana uya shuwa kuti vakazoita nesi, vakazodini. Ndikati regai ndidini ndione kuti, because kanyi tese tunoziva panapa kuti kanyi zvinowanikwa even kumapostori. Mapostori vanoroodze vana vavo vari kuma11 years old. Kanyi kuya kumaruzevha vana vakawanda vanoroorenswa vachiti kana vatosvika kuma12 13 votonzienda vororwa because panapa chikafu hapachina, mari yekuti uende kuchikora hapana. Asi vakomana kazhinji vanoendeswa kuchikora but vasikana havaendeswi, dealing with gender inequality. So vasikana vanonga vari ngori padisadvantage yekuti havakwanisi kuenda mberi nechikora, havakwanisi kuita zvavanoda kuenda. Vazhinji futi kumaruzevha ikokoko ana mai vachona vakatoroorwa vari vana vadiki zvekuti vava vasina kana skill kana education kana chichi vasina. So vanongoroorwa. So ana mai vanoziva how they were able to raise their kids in these difficult times, nekuti vava vasina mabasa, vasina chikora, vasina chini chini. So kuti vaone futi vana vavo vachikura vachiita dealing with what they dealt with zvinovarwadza. So ana mai vazhinji havanyanyi kuita problem yekuti tikasvika mucommunity mavo zviya zviya tichiti tinokwanisa kubatsira vana kuti vaende kuchikora, ana mai hatina maproblems akawanda navo. Asi kazhinji varume, ana baba kunyanya ndo vetonyanya ndikati ndovava ana sekuru at this point now, ndo vachiri that mentality yekuti mwana musikana haanidi kuenda kuchikora. That cultural norm yatinodila nayo kuti as a girl your job is to get married, be a wife, be a mother and take care of the home. Ndo basa rako. Asi mukomana can do zvaanoda kuita. So chinhu chinongoramba chingondirwadza zvekuti you want everybody to get an opportunity yekuti aitewo zvaanoda kuita mukati muupenyu hwake, aitewo kana chero basa raanenge achida kuita anokwanisa kuita. But kana usina means dzacho dzekuti uite zvinhu zvinonesa zvekuti haukwanisi kuenda kuchikora. Ndisati ndaenda mberi nematangira ndakaita program, ndoda kutenda Mhloyi because daiva vasirivo with the financial means, ndingadai ndisina kuita able to start this non-profit organization because it takes money to start. Haungotangi nekuona ma-sponsors, hautangi nekuona ma-supporters. So ndinoda kuatenda Mhloyi kuti he was able to let me do what I like to do, what I love to do. And totoziva kuti vamwe varume vanokwanisa kuti semunhu mukadzi unoda kuita non-profit, unoda kuidini, shanda basa toite zvokushanda chete, togara zvokudetsera vanhu vanotambudzika, izvo hazvina nebasa rese. So I thank him for supporting my passion and for making it happen for me. So anyway, the way I started the non-profit to register it in 2010, ndo pandakatanga. Ndakangotanga negroup yevasikana vashoma, and ndakatanga nechikoro chiri kunonzi kuKatanga kwacheche choko kuChisumbanji chinonzi Katanga. Why did I pick that school? Pane vanhu vakawanda vandinoziva vanofundisa pachikoro ichocho, including my sister anofundisa ipapo futi nemurume wake. So as I talk about my passion, ndichivataurira kuti ndine passion yekuti I want to help vanasikana kuti vaende kuchikoro. Vakati mabvangepi, because community yedu ndo zvaikatozara ndizvo, vana vapera nekuroorwa ma12-year-olds vachiroorwa nema50-year-old men, ma60-year-old men. So mukatodaro mune matobatsira community zvekuti vana hakuna progress iriko when it comes to educating the girl child. Tikati zvakanaka, kwakabva tatotanga nechikoro ichocho. Takatanga ne5 girls vanga vari very vulnerable, at risk, because vane vachitotaurwa kunzi kana ukasatowana either housework yekuti uite basa rekushanda mumba memunhu, ndakutokutsvagira murume, ndo zvazvinoitwa ikoko kwacho ikoko. So vasikana 5 panava vatoitwa lined up ndiana baba vavo kana sekuru, because some of them are also orphans.
zvokuti vanenge vachigara kana nana bamunini kana kutoti nehama mai nababa vakafa. So kazhinji kana uri mwanasikana wakugara mai vako nababa vako wafa, you are very vulnerable because kazhinji hama dzaunenge uchigara nadzo dzine dzakutoti tataona chi musikana wai basi ndiwo unenge wakutoita zvese zvemumba imomo, ndiwo wakutoita zvese. So ndo vatakatanga ndivo ivavo because takataona kuti within a month vanenge vatoenda kwabva tavaendesa muchikoro vavatanga mafomu vavapedza magrade 7 vatanga mafomu 1 avo votoenda mberi nechikoro. So every year we kept on adding and adding and adding. Totoramba tichienda mberi. The following year we had 10 kids. Totoramba tichienda mberi tichienda mberi tichienda mberi tichidaro. So the way I do, it's not like I give them the money from my pocket. Sometimes, yeah, I have to take money from my pocket, but ndinoita my events, ndinoita ma programs, andinofamba ndichitaura, ndinoenda kuma networking programs anenge ariko, ndichitaura about the story, about my work, and people, when they hear the stories of these girls, they feel compassionate enough that they want to help. So I get my sponsors, I usually ask for $25 a month. And I usually ask them, if you want to sponsor, you have to make a commitment of 4 years. High school, form 1, form 4, that's 4 years, which is $300 a year and $1,200 for the 4 years anenge ari muhigh school. Azopedzawo high school, vanhu vanokwanisa kuenda mberi kana kuma-technical schools kuti voita zvevasikana voita kana hair dressing kana culinary zvekubika-bika izvi kana zvekusona pachibuwe pane chikoro chakavhurwapo chinonzi Veneko. Vanoita maprograms akawanda tsereka vanobatsira vasikana ivava. Vamwe vanenge vanopiwa ma-second chances kuti vakatomboita vana then things didn't work out, votodzoka kuchikoro vouya vofunda zvakawanda. So tinoshanda futi navo ivavo paVeneko Technical College iri pachibuwe. So vamwe vanotoenda kucollege, vamwe vanoenda kwakatowanda-wanda. So that's how I getting the money part. I look for my sponsors, I look for supporters, I look for companies that can sponsor my work, and then I pay the school fees for them. And a lot of people will ask me, how do you make sure kuti mari yaunotumira yacho it goes to the child unenge asponsorwa wacho? Tina ticha wandinoshanda naye, very reliable, very transparent, zvekuti ndinotumira mari from here for school fees, and ticha vanobhadhara mari for that child, for those girls. Then vondipa marisisi ese, vechindipa ma-progress reports ese, zvekuti hapana, there's no doubt yekuti mari yaenda kuita zvimwe zvisiri izvo. Mari yaezoenda kogadzira kana kotenga madeski mwana haana kuzoenda kuchikoro. So every child ari muprogram medu totoziva kuti we get marisisi efees kana yabhadharwa. Pese pandoenda kanyapa, I will go and look and visit the girls. Ndotaura navo vasikana, ndinopuwa ma-reports, ndichitotaura nema-teachers acho ese, whatever we need to do for the girls we will do. And the first year pakutanga, because we had to go in the communities, tichitaura nema-parents, nema-law enforcement, like mapurisa, nemanesi for their health, because once they get married at this young age, they are vulnerable, they are at risk of getting all kinds of diseases because they are children, and these are men, old men that have been all over the place. So if they meet nevana vadiki vakadai vanopesera vabatana nezvimwe zvakawanda-wanda. So we also work ne-local clinic iripo padhuze ipapo kuti vauye vachidzidzisa futi vana ivavo nekuvapa ma-resources kuti if you fall into this situation, this is what you can do. You can come here, you can report to this person, you can talk to this person, you can talk to this person. So ndingati, as far as my challenges iwa utakambomwana pakutanga kuti the older people community vachiresista kuti why do you want to come in our community and take our girls and send them to school? Why? So you have to prove we had to prove ourselves kuti we are a non-profit organization. This is what we do, and we just want to help the girls and give them the skills. And now, since 2010, by 2024,
a lot of girls, they already finished high school. Some went to technical schools, vamwe vakatoenda kuma-universities vakapedza, vakatosanganawo nevarume vavo, vavakatodanana navo kwete zvokufoswa, vakatoroorwa, vakatochata, vakatoita vana vavo, zvekuti they always go back to this community vachitaura kuti because of this organization I was able to finish high school, I was able to graduate from college, now I'm working. So I also want to support any other girl that is in this situation. Ndine vasikana 2 vakagraduate vakatopedza zvekuti they are also sponsoring 2 girls each. Every year they pay my school fees yevasikana vamwewo vavasingaziviwo because ivo vakabatsirwawo nevanhu vavasingazivi. So you know, that paying forward, it helps, and it also makes the community understand and realize kuti zvinotobatsira kuti vanasikana vakaendeswa kuchikoro vanotozodzoka futi vachibatsira vamwe vana zvokuti, and they also help their families also kuti kana vane masiblings uyu waakushanda uyu anokwanisa kutodini kutobatsirawo mai kuti aendese umwe mwana kuchikoro kana mai vachine vana vadiki vamwe vari pamba. So they are now seeing kuti zvinodini zvinobatsira. So let's continue to do this work. Zvekuti even the girls themselves vari muprogram medu vakutoto kana vari kumba vakaona some other girl ari musituation yekuti they will be married off, vanototi wadi kuenda pachikoro wosvika kutaura namadam nhingi nhingi, vane organization yavanoshanda nayo inonzi AAYLF, vanokwanisa kubatsira zvekuti almost on a daily basis I get my calls yekuti there is a girl ari vulnerable, atori at risk, anotoda help immediately. So if I get that kind of call, what I normally do is I call my friends, I put on Facebook kuti I have this girl, totoisa nepicture yake nestory yake kuti this girl is at risk of getting married off, zvekuti if I don't get help for her within a month anenge atoendeswa ku this old man. And 90% of the time I will get someone who not I'm here for her, woto badara ningikini sponsorship yake. Then as soon as they pay the sponsorship, toto tumira kuna teacher ikoko, mwana woto badarwa fees yake, woto enda kuchikoro, akutotanga kuenda kuchikoro. So it's helping a lot. So besides my sponsorships and no from my sponsors and now already, I also do my events. During the year, I usually, for the past 2 years, I've been busy in Zimbabwe. I've been going to Zimbabwe back and forth. But I usually do, before that, I was doing maybe 4 events throughout the year. You could raise money. So each event, sometimes I'll be able to raise money. You could 1 or 2 girls. Then the next one, 1 or 2 girls. The next one, and then the 4th one. So throughout the year, I might be able to raise enough money to pay for maybe 4 or 5 girls each year. So when the pandemic came, it was also kind of difficult because we were not able to go out and do my events, but still we were doing my virtual events. So we were doing my events by Zoom because everybody was doing everything on Zoom. And we were also successful because COVID, oh my goodness, so how do I get money to keep these girls in school? And I don't think that was the end of the organization, but it actually got better. I think we were able to support more girls than we supported in the past. My events online and attending my virtual events, talking about the story of these girls and people willing to help. And I also joined some other organization. I am a member of the local Rotary Club, my Chamber of Commerce, my panning of tea, Soroptomists International. It's an international organization, but my women and girls. So we kind of have the same mission. And they also support the girls. So this organization in my chapters. So I have 2 chapters of the Soroptomists. In order to support each of them supports a girl. So I have 2 girls that are supported by other organizations. And
Coatesville, my local area here, I have some other companies vanoto sponsor vanobatsira like a girl, they sponsor a girl every year, they pay for the girl. Some of them are my church people, my local church here where I go to. They support, I have individuals who support the girls. Pane vamwe futi vakatomboita initiative yemabhasikoro kuchechi kwedu. And they bought mabhasikoro because some of these girls kuchikoro ikoko, they walk a very long distance kuti vasvike pachikoro, but they do because they want to go to school. So I think we were able to raise mari yekutenga mabhasikoro about 20. So we were able to give each girl anogara at least 5 kilometers away from the school. They got my bikes. So things like that, I do. And my biggest thing is like doing my events. So for the past 2 years, last year and this year, because of my travels to Zimbabwe, I'm only able to do maybe once a year. But once a year, actually, hopefully I'll be able, like I have an event coming up on March 30th. Vari kure nevari padhuze, I'm inviting you to come. It's on March 30th. It's a Women Empowerment Summit. It's a tea event. But the thing is to raise money for these girls. And so, my events andinoita ndiwo anoita kuti ndikwanise kuramba ndichibatsira vasikana vandiri kubatsira ivavava. We do my initiatives, programs community ikoko kuZimbabwe. But with Zimbabwe, it's kind of difficult to raise money from there to help girls because a lot of, people in Zimbabwe, people are, suffering. We all know that. So, ndiri kuno ndo pandotokwanisa kuti ndikwanise kuraise mari, because depending on Zimbabwe alone is very difficult. It's challenging for a lot of parents to put their kids in school and let alone help another child to pay for their fees. So here, that's where I do my fundraising events. And my vision really for the whole program that I'm doing is just to see, I will start with this particular community to see that there's no longer this child marriage thing, to give education to all the people that live in this community, that they know that girls can also get an education, girls can also support their families, so that they will break off from this cultural norm that they believe kuti vanasikana havana basa nekuendeswa kuchikoro asi vanakomana chete. Fanika nemazuva ana totoona kuti misha mizhinji yakamiswa nemunhukadzi. So munhukadzi ndiye mwanasikana iyeyo watiri kuendesa kuchikoro iyeyo. So kana tikasamuendesa kuchikoro, kana amai vepamba ndiye anenge uya anonzi musha mukadzi. So kana ari musha mukadzi, so kana asina education, kana asina maskills yekuti aiti azvikwanise kuzvisapotera mhuri yake, where do we go as a community? Where do we go as a country? So to give these girls an education, in my opinion, I think is a very important part of what I do, so that we can make sure that our girls are educated, and nobody's left behind without, getting proper education, proper health of everything they need. So I take myself to be like, maybe I'm their voice. I'm speaking for them because normally most of them, they don't know where to go. They don't know how they can say things to help themselves. So I am advocating for them. I am speaking for them, and I will do my best to, I know I cannot help every single girl in Zimbabwe, but this handful that I'm helping in this community, I feel pretty good about it myself. It makes me feel good, Kuti, at the end of my time, I will look back and say, wow, I helped so many girls in this community. I changed so many lives that, I was able to put them to a higher level. Like if I didn't do anything, they will be nowhere. Maybe before I end, I will give a few examples of my success stories. I have so many, I can even finish 1 hour talking about my success stories, but I'll just pick a few. Like recently when I went to Zimbabwe this time, there's a girl that we took
from that community still. She was 13 and she was just about to be married off to some old guy. And her mother didn't want that to happen. The father was like, okay, she can go, I already got the money, let her go. So, but the mother was, she was determined not to have her girl get married to this old man. So she knew the teacher at the school. She went there, talked to her, and the teacher talked to me. And then the mother actually came up with a plan because she was saying, if I let this girl stay here, I won't win this war. So I have to do something. So she had a sister cousin who lived not in this community, but far away from the community. So she planned that, she will have a runaway to go and stay with the cousin, the auntie, but she won't tell the father that, this is what happened. So she did that, and then the girl ended up, she will come to school, but the father didn't know. So the girl continued to go to school. This went on for like 2 years, but at the end of the 2 years, mai vacho akazotaurirwa kuti mwana azodini anga ari kwaanti akati zakaenda kwaanti, but someone is sending her to school, which the father was surprisingly happy about it, kuti mwana akuenda kuchikoro. So she stayed in school. She finished high school and she wanted to do medicine. She wanted to be in the medical field, this girl. So we were able to get her through high school, and I was fortunate enough to get a sponsor who sponsored her through college. She is at the University of Zimbabwe right now, medical school, but she's doing pharmaceutical work. So when I went to Zimbabwe this last time, I saw her in Chipinge, pane pharmacy, Chipinge, pharmacy, like one of the biggest pharmacy in Chipinge. So she's doing her internship in pharmacy momo. And when I saw her in the pharmacy, I mean, it's hard. I mean, I can't explain the joy that I saw in her face, and the joy that filled my heart as well. To see kuti she was just about to get married, and she went on to do all this, and now she is doing internship as a pharmacist. She's about to get done, and she wants to own her own pharmacy when she finishes. She actually wants to open a pharmacy in her local community, which there's no pharmacy there. So this is her goal when she's done. So when I look at those girls, it's like it keeps on giving me momentum to keep on going. If there's a lot of years and not, this is the last year, I'm not doing this anymore, I'm tired, because it's a lot of work, marketing the thing, talking about it, doing these events. It's a lot of work doing events. So many times I see myself, this is the last year, I'm not doing this anymore. But then next year I end up, I'm still there. I'm still doing it. I'm still doing these events. I'm still talking about it. So, when I see them, they just kind of encourage me, they inspire me, they motivate me to continue to do the work that I'm doing. And then there's another girl that also was in the same situation. That's another success story. Same situation, most of the stories are the same, that they will be getting ready to be married off, and then somehow they end up in our program. We put them through school. So this particular girl, she wanted to be in business. She wanted to do business. So she went to, she completed high school. She went to MSU and she did her business accounting there. She finished and she did the master's there. And when she was doing master's program, she also met her husband, her boyfriend, who is her husband now, at the same school. The husband was doing something else and she was business administration. So they met, they continued on with school, they graduated. The boyfriend graduated first and she graduated the following year, but they were in love. She was not forced to marry him. They got married, they continued on. They had 2 children. I think the oldest is 6 or 7. Then the younger one is 5 or 6. She lives in Harare. She is working. She has 3 businesses now. She's one of the girls that I said she went back in the community and she's helping other girls in the community. So she's paying it forward because she was helped. Now she's also helping other people. So again, those stories, they make me continue to go on.
And then there's another girl. I mean, so many girls that finished, because since we started 2010, a lot of them are done now. They are working, but we still have a lot that are in high school. I have 2 girls that are at Veneco Technical College, and some are registered. That's when they start the new program, they will be attending the program, because when a lot of them finished this January, they passed, they, failed some, and some want to do the technical work, so they will go to Veneco. I still have 3 that are in college. One is doing, the girl that is she went to Great Zimbabwe. She is into hotel and restaurant management, and she will be doing the, like a tour guide. Like if you go to a hotel, you'll be like toured, somebody will be your consensual person. So, those stories, they really motivate me. They make me continue to do what I do. And people will say before I finish, my presentation, how can the community help? How can people help? I always say, anybody can help. If anybody can help. If I can help, anybody can help. I will also tell you, when I started sponsoring, the first girl that I sponsored, we had a business in Coatesville. So every morning I will wake up and stop at Wawa, buy a cup of coffee at Wawa and a donut or a sandwich. Then I'll eat when I get to work. So when I started this, one day I sat down, I'm like, oh my goodness, every day I stop at Wawa, I spend about $5 a day buying coffee at Wawa, buying a donut. Then I calculated how much do I spend a month. I calculated how much do I spend a year. And that really opened my eye. I said, oh, wow, I can really put someone in school by avoiding buying coffee at Wawa. I can buy my own coffee maker. I can make my own coffee at home. I can buy a whole bag of donuts to Walmart for $1 something, which will be 1 week's worth of breakfast right there. So I started doing that. So besides buying coffee at Wawa, I made my own coffee. I bought my own bagels or whatever. And I was able to send one girl to school, and she finished high school. So if I can do something like that, anybody can do something. It doesn't mean that, I will say support my mission only, support a girl from sponsor her to go to school so she won't be married off. Kune zvakawanda. Even program iri kuitwa namufundisi this group yekusupporta those orphans kuZimbabwe, Mount Slinda. That's another way. Even if it's $10 that you can give 1 month, a month, $10, it goes a long way. If it can put food on the table for 1 or 2 girls, that's charity work. Like the definition said, charity is giving to the needy, So there is a lot of things going on in the world. We have wars going on to Israel. We have all kinds of problems that we can donate to. But I just want to say to everybody who is listening, if you can stretch your hand and give to some organization, or if you want to start your own, it doesn't take much to start to help someone. And it's also something that will help you, not only the receiver, but it also helps the giver, which a lot of my sponsors, they tell me that I'm giving to your girls for them to go to school, but it's really for me. I'm doing it for me. I'm helping myself. I am feeling good about what I'm doing. So I just want to end by saying, by urging, anybody to, do something. If you want to know how to start a nonprofit organization, I will tell you everything that I know about, starting a nonprofit organization, my events. I'm still learning, but I'm pretty good at doing events. I have done events so many times. They're difficult, they're hard to do, yes, but I can do events. And helping the girls, the people say, how can we help? You can help by sponsoring a girl. It takes $300 a year to sponsor one girl to stay in school. And it takes a 4-year commitment at least
a 4-year commitment so she can finish high school. And if you want to continue with her, if she wants to go to technical school, we usually talk about that after she finishes high school. If you want her to go to college, we'll talk about that after she finishes high school, after she passes her high school. So things like that, that's what I usually talk about. Let me see if I left anything else, or I can take questions if anybody has a question. Then if I think of something